I never quite realized how beautiful this world is. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. If anyone is listening to this, there's something I need you to do. If you ever meet up with Yorha Unit 9S, I want him... Perhaps we're not so different after all. Pod 153, I order you to halt all logical thought and speech. Fear not, A2! I can handle this! Androids were designed to protect their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it! You two are the last remaining members of Yorha. That's not the operator. It's... Tá bom. Step aside, please! Come through! Hey there! Começa assim. Brendo! Step aside, please! Coming through! Thanks, Brenda. Do nada. Ai, ai. Ah, não vi nada diferente aqui.
O efeitozinho dela que eu achei legal. Ô, Handsome Noob, tudo bom? Encerrou já, pô. Salve, Zeteses! Vocês estão bem? Valeu, Zeteses. Bom domingo pra vocês também. Tá com fome, é? Tô aqui parado aqui, eu tô pesquisando as skills das armas aqui, tá? Vocês estão bem? E sim, tô tranquilo aqui. Tô vendo que cada coisa faz aqui, cada arma tem uma skill diferente, mas não fala nada no jogo. Pesquisar pra saber o que é, né? O que faz. Eita. Overlord. Eu sei. Tá. Large Wars. Às vezes que é da hora aqui. Tô tranquilão. Então, Gear Rising. Eu também queria jogar o Metal Gear Rising também. É da hora. Esse jogo aqui também é bom, pô. Eu recomendo demais. Curtindo pra caramba. Vocês estão bem aí? Eu vou dar os comandos. Tô em busca de pegar 100% das coisas e platinar também. É que eu não zerei ainda, né? Mas eu quero pegar as coisas antes de zerar, né? Algumas coisas, tipo os upgrades, essas coisas. E você zera aí pra pegar os upgrades depois, aí não tem graça, né?
Você vai upar as armas, né? Upar tudo, né? Pra ser usado depois de já ter zerado já, né? Daí não aproveita, né? É o Platinas, pô. Já pensou? Ainda mais esse jogo aqui, pô. Esse jogo aqui custou dinheiros. Eu ganhei de presente, mas custou dinheiros. Deixa eu ver. Pertic. Aqui, ó. Muda a esquiva, ó. Essa arma aqui, ela muda a animação de esquiva. Com a animação do dano. Tipo, nos números de dano assim fica diferente também, ó. Pode tá dormindo? Deixa eu ver. Vai. Aí. Consegui esquivar pra ver como que fica. E ninguém pegou, né? Eu vi lá que você pegou um Shine lá, os ETzão, aí sim. Tem que evoluir o Shine, hein? Evoluir os Shinezão, hein? Qual que era mesmo que você pegou? Era. Eu esqueci já qual que era. Isso aí dá pra evoluir, né? Foi embora? Assim foi embora. Não lembro, eu esqueci o que que era. Ficou fixado lá. É que eu vi por pouco tempo. Eu demorei pra chegar lá, tipo, eu tava no lurk, né? Eu cheguei só. Esse ano já. Eita extensão. Ah, Clefairy. Ah, era, realmente. Esse- Deixa eu ver aqui. Você precisa pra evoluir uma Clefairy. Obrigado. Aqui, ó, nível 30 e 4 preda de fada. Aí você consegue evoluir. Uhum. Você vai pegando os pokémons e eles dropam aqui. Ou você pega em recompensa. Tô com 14. Esse eu upar o batalhando usando isso aqui, ó. Harry King, né?
É que dá pra você upar 5 níveis. Você gasta uma por 5 níveis. 8, né? Nada. Aí, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem uma pedra de psíquica de recompensa nessa semana. Na verdade, vai até azeitamente essa pedra. Daí, daí já muda as missões. Você capturar Pokémon com ataque alto aqui, ó. Pedrinha. E as predas vão se juntando assim, ó. Daí, quando você pegar um shinezão assim, ó, daí é só evoluir. Manda um Poké LP, assim, deixa eu ver. Assim, ó. Pra ver. Olha lá, se você capturar 100, ó, Pokémon aqui na minha line, ó, daí você ganha 5% de chance de dropar mais pedra. É, isso aí vai acumulando, assim. Em cada canal você tem um desse aí. Uma barrinha dessa aí. Daí que você capturar mais em um canal dele, você vai ganhando mais bônus. O máximo é de 1000 ali, né? Eu peguei ali que era aumentar a chance de shine. Né? Uhum. Olha os shine aqui que a galera pegou aqui, ó. Tem três já. Tem 3 shine, a maioria foi eu aqui. Eu, Nero, Tudo, eu. Caju, Naf. Primeiro Pokémon que capturou aqui foi um Sketch Shine. A Mika, eu, Yangá, eu, Zique, eu, Felipe, Felipe, eu, Selene, Felipe. Shine da live. Capturou Shine aqui. Eu lembro até um monte já ali, eu nem lembro mais quanto ele tem. Fazia as lives de evento, né, do PCG, né, daí deixar a live aberta só pra né, capturar os Pokémon de evento. Depois ele foi desanimando, ele não quis mais fazer as lives de evento. Da hora esse evento. É melhor essa a cabeça do Embil.
Tem a equipável, né, pra você usar, e tem a arma também, que é duas cabeças. Cadê? Nas armas. Tá. Você ataca o inimigo dele, fica falando as falas aleatórias do meu. Cadê o. Alguém? Aqui, ó. Thanks, Brendo! Take this! Take this! Take this! Emil Blast! Emil Blast! Emil Beam! Continua falando aqui. Thanks, Brendo! Emil Blast! Thanks, Brendo! Take this! Thanks, Brendo! Thanks, Brendo. Step aside, please. Coming through. Emil Beam! Hey there! Thanks, Brendo. Thanks, Brendo! Hey there! Thanks, Brendo! Thanks, Brendo. Thanks, Brendo! Emil Beam! Take this! Thanks, Brendo! Emil Beam! Os dois. Câmera escalação. Ah, Felipe. Boa tarde aí, tudo bom? Deixa eu ver aqui onde pega as roupas.
Porcaria de anúncio rodando. Aí se tranquilou aqui. Suave. À esquerda tem. Na floresta, né? Tava olhando, tava só andando aqui. Achei que tinha passagem ali do lado. Uhum. Porco branco. Thanks, Brendo! Hey there! Side, please! Through! Thanks, Brendo! Emil Blast! Emil Blast! Hey there! Step aside, please! We're through! Aceita a provocação aí, né? Tá nem aí. Opa, boa tarde, mamãe, tudo bem? Tudo bem? Vai as coisas. Vou testar aqui.
nunca fiz isso. É, funciona. Fica pistola. Fica acendendo, piscando a luz, né? A cara do robô. Peraí. Ai. De tudo. Eita. Tô tranquilo aqui, amor. Mas como você tá? Tá bem? Tá bem aí, sim. Bom demais. A trovoada aqui ontem fez mais barulho que choveu. Você deixar eles com ódio assim, né? Eles causam mais dano, né? Aumenta o ataque deles, só que aumenta o seu dano também contra eles, né? Tipo, você tem que cuidar pra não levar dano, mas você causa muito mais dano nele. Choveu o dia inteiro. Foi de folga, boa. Aqui não quase choveu, não. Só um pouquinho, sabe? Pode dizer que choveu, né? E trovejando, né? Tempo escuro. Nada. É engraçado ficar irritando. Eu vi que tem uma missão pro Dormil aqui. Foi Bill aqui que eu tô fazendo cosplay dele, né? Que tem a cabeça dele aqui. É a arma que é duas cabeças dele. Acerta os inimigos, sabe? A arma aqui fica falando as falas aleatórias dele. Continua fechado aqui, mas como que abre esse negócio?
Pô, ficou pra trás agora. Tá zerando o jogo. Tinha que ter feito antes do bichão, né? Eu ia saber. Tá zerando agora pra escolher o capítulo, né? O que tem pra eu fazer aqui? Quatro. Tem level 2. Level 1. O que é mais? É isso. Parece que é pérola. Olá. Cidade inundada. Vai eu farmar as pérolas ali. Hey there! Take this! Pérola negra. Pérola negra. Gatinho deitado aqui. Perto do meu pé. Aqui. Chips. Thanks, friendo! Thanks, Brenda. Take this! Beauty water. Beauty water. Nick. Ai, meu Deus.
Canelói. Demorei hoje pra começar que tinha as missões do evento lá pra fazer no Duel Links, que eu não quis ver nada lá. Queria fazer só até pegar a carta lá. Acabando já. Evento EP lá. Mas tipo, as missões. Ah, mas tem um bingo lá. Você faz, tipo, sei lá, gente, tipo, passa velho tantas vezes. Aí tinha velho 2 vezes ou 3 vezes contra a player, contra a partezinha lá. E tinha mais uma lista de missões ainda. Eu não tinha carta, não tinha essa missão. Básica, né? Assim dizer. Deixa quieto. Uma pérola até agora. Irita. Get water. Variel passou pra aquele cara, não entendi. Três pérolas. Black Pearl, boa. Ô louco, mais uma, boa. Isso. É mais raro essa. E outra já. Zelis. Oh, tá. Phoenix.
Pô, mas não. Eu não sei quantos eu preciso, né? Mas eu acho que eu tenho uma quantidade boa aí. Não! Não deu ainda. Eita, nós. Really water. Ah, really? Any evidence? Agents? Pretty water. Pretty water. Irita. Step aside, please. Coming through. Oh, Thanks, Brendo. thanks, Brendo. Oh.
Explodir na água. Sim. Tá duro. Dá pra mirar pra baixo aí. É. É. E para de novo. E atirar na água pra ver o que acontece. Oh, câmeras, pronto. Antes de voltar ali já. Destruindo de novo. Salvar se pode que a gente tá equipado, equipava outra. Esse, no próximo load aqui já tem que equipar de novo. E samurai! Oh. Nada. Pokémon? Uepa. Será que tem colisão com prédio lá? É isso, cara, capricho?
there! Thanks, friendo! Hey Thanks, there! friend. Ah, meu Deus. Espancando o bicho ali. Thanks, friendo. Ai. Isso é da hora. Black Pearl. Dessa eu vou lá ver se dá pra upar alguma coisa. Yuri Wonder. David. É, sai desviando isso? Royal Chamber.
ver o que dá pra upar aqui. Oh. Esse falta meteorito. Tem meteorito. Falta aqui. Meteorito, né? Meteorito, meteorito, meteorito. Meteorito, meteorito, meteorito. Só meteorito. Tem mais nem que upar, mas. De meteorito. É mesmo, né? Tava vendo as roupas aqui. Só que eu parei de ver, né? Depois quando eu vi que não dá pra pegar, mas tem as outras ainda, né? Nada. Não, mas tem mais roupa que esse aqui. Hum. Não, quero comprar fantasia pro cosplay, não, gente. Eu quero. Vou ter que ver nos que itens aqui, né? Gamers Colossus.
Cry of Sane. Ele cobra. Trades. Parece ter que ver as trades aqui. Sarina de novo. Terceiro esses dias aqui. Terceiro trade capturando, sei lá. Eu tinha saído daqui. Saiu eu com medo de esticar o pé aqui. Eu não consegui nada por 5 cents. 5 cents. Por quê? Porque atualizaram um dia antes. Ah, vai de sábado. Atualizar dia 11, era pra atualizar dia 12, seus trem. Aí ficou faltando 5 cents, né? Agora tá passando, sei lá, uns. Não sei quantos dólares, né? À frente do pagamento. Vai ficar tudo pro mês que vem. No mês que vem. Complicado. Né? Pô, ia ser tipo dia 12. Tipo, ia ser bem no dia que eu ia fazer uma live, né? No dia 11. E ele atualizou logo antes de eu fazer a live. Esse ia atualizar dia 12 dava tempo de eu pegar ainda. Safado, em outros meios, tinha vez que a gente ficava demorando pra atualizar, né? Agora atualizou antes. Tem esse tanto aqui que é estimado, né? Mas eu não sei se já tá contando. Pode até uns 6 dólares, mas não é possível, não. Tem esse tanto não. Esse pouquinho. Aí acho que tá pregando futuro, né? Com base na média, sei lá. Deixa eu ver aqui. Dia 11. Deve dar $1, né? 2 dólares. É, por aí. É, deu uns 3 dólares. Depois do dia que atualizou. Hoje é dia 21. 10 dias.
O turbo ajuda bastante ali. Turbo. Rende mais que os anúncios, assim. Ué, não tem direito, não? Cadê? Tem nada. Ah, tem essa aqui, 3C, 3C. Ah, aquela outra não vem. Fazer o quê? Não quer não. Levando dano, o bicho tá morrendo.
Dá pra fazer um desafio aqui, vamos ver se dá. Desafio do Coliseu lá. Deixa eu ver se dá. Ok. Listen up, you oil-thirsty noush. É só esse. That's it. This match is over.
Eita. Tem que jogar fora aí. Tô louco, hein? Esse é onde o pai depois. It's time to, start the match. All right, let's begin. Try not to get hurt, okay? Stop. It's over. The match is over. Ele é outra versão lá, pô. Hello, the oil will spew, the gears will fly.
folks, this match is over. Ih, destruí mais. And now, the battle is about to begin. But first, consider this. Both competitors have fought long and hard to make it here. So why do they keep fighting? I'm sure we'll know the answer soon. And with that, let us begin. Play. Demora muito pra terminar não de ataque. Eu consegui atacar, já levei um monte de dano.
É, recrutar outra.
Accursed humans. Revenge for our king. Revenge for our king. Antes eu acho um daqueles. Filma ali. De uma máquina qualquer que é aleatória. Vai mirar num porco lá do outro lado do universo. Ah, mas que maldito, meu. Enxerga lá longe. Não, tem que me ver, nem tá olhando pro meu lado, nem vê ainda. Filho da mãe. Aí, ó, só eu chegar perto do alcance ali, que vocês param me ver.
Ah, tá me vendo da onde, caramba? Eu tô até no meio do mato aqui. Praga ruim. Do ladrão. Cadê? Deixa eu ver se. Olha o minimapa ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que tava. É as máquinas, velho. Ah, eu vou ver, já estão indo pra cima de mim, né? Tem que chegar no stealth. Ah, um toquinho pro lado vai. Ah, para de me ver. Que raiva que dá isso aqui, meu. É da mãe que tem uns 10 anos olhando pro outro lado quando eu vou hackear ele me vê já. Alcance ruim aqui também. Eu chego, né?
Ah, mas que sorte boa, né? Aí, ó. Aí sim. Esse aqui é capaz de a gente conseguir. Revenge for our king. My king, my king. Tava aqui em cima. So I
Beyblade. Cala a boca. Chato esses escudos, cara. Porcaria, depende até. É tiro forte, né? Vai. É o cara da loja. Enough. I declare this match over. É forte, né? Foi feio.
Rupert. Stronger. Stronger. You must become stronger. That's what they kept telling me, so I tried. I tried to become stronger. I tried, and I tried. But in the end, I... My cane! My cane! Revenge for our king! Vamos ver aqui, ó. Não, negócio. Brilhando.
Voltante. Mas é os outros, né? Vamos ver. Dá pra ver. Ah, esse aqui não. Na verdade, eu vou upar o chip aqui, velho. Só bora.
pouquinho não dá, né? Roll 5,000 for a weapon inward. Ah! Calma aqui. Enough. As per Rule 61,993, I declare the fourth trial to be. Ih, Sauro, tudo bom? Roll 5,000 to live an unfair rule, I said.
Ah, essa praga me derruba, né? Caramba, velho. Ai, vento. Ah, velho, que tanto grita. Roll 500. Eita. Peraí. Obrigado. As a man at Barrel 63,710, I formally acknowledge your victory over the fifth trial. Eu pego tanto chip aqui e não vence. Nem tá tudo cheio direto. Level 80. Roll 64,199. A true hero is untouchable. Good fighting. Então, safado. Vai sem levar haste. Uns que tem escudo para serem a prova de projeto. Será que isso aqui ajuda na coisa? Não é nada.
Ah, essa praga tá teleguiado também? Não faça milagre não, porcaria. Mas pro lado ainda o negócio segue. Ah, esquiva também. Spamando o botão, funciona. E agora? Magnificent. The trial is complete. As per the stipulations of Rule 65,123, I declare you victorious over the final trial. In order to advance through the darkness, one requires the guiding lifeline. However, if one lets oneself get too restricted by these chains, one is doomed to lose sight of everything.
É. Pega a lagada. Ah, tem que me acertar no ar, né? Pra eu cair. It's time to kick off this D-rank match, folks. Once I say to begin, we'll kick it off. We won't start during the explanation of how to start. I'm making this very confusing. Yeah. Anyway, this is for real. Now fight! Curse you, androids! I hate you! I hate you! I hate you! We won't stop until all of you are gone.
Now then, let's get this C-rank battle rolling. Now, fight! No, 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 no! This cannot continue. I'm gonna die. You're going to die. Oh God, please, God, no, God. Kill androids, kill androids. This one's all over. Deco. Are you ready for another feast of oil, gears, and blood? Then welcome to the B-rank stage. Let the fists fly, let the feet kick, let the pure passion of combat come forth in glorious... sorry. I'm rambling again, aren't I? Fine then. Fight! Sorry, I must ask you to die. We have to kill androids to get out of here. We fight to survive every day. Victory is ours. That's it! We're done! It's over! We're looking forward to a true A-rank contest from each and every one of you. I want you to kill, kill, kill! Kill until you're soaked in blood! Kill until your feet slip in pools of your own lubricants! And... We must win! We must win! Blunder! 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 I have to save my family.
The battle is over! Cidade cheia, mas cadê? Ah, tá aqui. Warriors of the S rank, today I want to see you revel in the glorious and refined combat arts. Show no mercy, grant no quarter, rip and tear and gouge and poke and slice and crush and maim and destroy! Now fight! We only want to live in peace. Why did you do this to us? You killed my daughter! You killed her! Stop it! Please stop it! I'm so scared! Help me! Curse you! Curse your entire species! Meu Deus, é hit-kill essa droga, gente. That
Hit kill, raio do... Warriors up Shira. to dead. No! We only want to live in peace. Why do you do this to us? You killed my daughter! You killed her! Stop it! Please stop it! Uai. I'm so scared! Help me! Curse you! Curse your entire species! Eita. Grita. Tentar vai pra onde? Causa muito dano. We're done!
Analysis. The androids in this arena are exhibiting unusual emotional depth. Hypothesis. They have begun to inherit the cruelty inherent in humanity. I wonder if there's a side of me like that. Pediu. Oxina. To consider someone a friend is to consider someone else your enemy. Perhaps this is what is meant by the emotion called discrimination. An emotion that seems to consume me as I speak. Report. Mail notification received from access point. Ai, deixa. Ah, meu Deus.
safadeza lascada. Olhão. Fatal Model number 1728. Activation approved. 3, 2, 1. Activate completed.
to know them confirmed. Head to Room 18 immediately for the motor functions examination. That is all. Zique. Pegar alguma coisa? Ah, vou saber pra onde tem que ir.
Uhum. E sei pra onde é isso, vai. É, tanta coisa. Hum, foi.
Sei que não dá pra ir pra aqui. Bem na hora que eu vi aqui, apareceu a mensagem. Starting examination of Laura Haku to the location highlighted by the marker within the allotted time. Commencing examination. Ah, mas tem que ser. Ah, vai dar erro, né? Não basta fazer as coisas direito. Ah, meu Deus do céu. Para de ser retardado. Ah, toma. Negócio na cara que eu não consigo ir porque fica dando erro. Eita. Errado, hein? The player measurement standard has not been met. The examination is required. Ah, ainda nem acabou o tempo. Escura. Commencing examination. Ai, posso controlar essa porcaria aqui, né? Se subisse. Ah! Ai! Eu esqueci de pular aqui. Ah, meu Deus! Droga de pulo ruim do caramba. Ah, não dá tempo também? Nossa, milagre. Vai acabar antes da hora. Ah, vai se lascar também. Ah, mas que coisa chata do caramba. Coisa... Oh, ruim fazer isso. Ah, o funcionamento. Ah! Ai, vagabundo.
Age pra trás, infeliz. Bill 1728. Results. Procedures must be taken before the bat is on. Ah, mas que droga de negócio. Ruim. Fazer. Ou não? My name is Plato 1728. I tend to do poorly at everything. I can't keep up with the rest. And yet, I have to fight. Because I'm a weapon made for combat. Now commencing combat training. 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 Concluding combat training. Plato 1728. Results are exceedingly poor. Immediate recovery is required.
these records sure isn't easy. Well, that wraps up all the record keeping for this place. Where was I supposed to go next again? Oh, yeah. That place is so stuffy. I hate it there. Where was my terminal again? Oh, here it is. Let's see, what do we have today? Plato 1728, eh? Oh yeah, I remember. That's the guy who went haywire.
É isso. Esse aí é o final da DLC, né? Da DLC, sim. Só vem outro slot que fica com receio, né? Sem problema, né? Report. Mail notification received from access point. This is the Resource Recovery Unit. Now activating defense mode. Over and over. Salve, Dark Wolf, bem? Tudo bem? Salve! Seja bem-vindo, né? Tô aqui jogando um Nier Automata. Ah, você tá em live? Jogando Tomb Raider? Aí sim. Se tiver online ali mais tarde, eu deixo um lurkzinho. Eu só não posso deixar agora, que o jogo é pesão. Pesa um pouco aqui. Esse negócio que fica
bem no lugar do castelo. Do parque, né? Do parque. É, sei lá. Não lembro direito o que é. Acho que é um castelo. Castelo da Disney, assim. Tomb Raider. Da hora, hein? Definitive Edition. That language again. This reads God Box. God, huh? What are these machines doing talking about gods? Deixa eu tirar essa cabeça do review aqui. Estragar a vibe da história. De loading. Pod, why did the machines attack Pascal's village? Aren't they all the same? Unknown. Well, aren't you helpful? Proposal. Unit A2 should gather further data on the current state of machine life. Hello, and thank you for choosing Tower System Services. Huh? We've got some very exciting news for everyone today. There's only one lock left to remove on the Tower System. And in order to retain for your faithful patrons, whoever dismantles the final substance will earn a special prize. Good luck! The hell was that? Large structural unit of machine life form origin activated to the east. A large what now? What the heck is going on around here? Unknown. Well, let's go check out this large structural unit. Está a roupa, né? Eu desbloqueei. 21. Referências que eu não peguei porque eu não joguei. Aí é tenso. Nem sei onde é, mas eu vou andando. Vou nem olhar o mapa.
Esse tempo. Falando nele. Não sei deixar. Pagar de 2. Meu Deus, melhor não. Essa queria dar a trava dele já. Comecei. O problema é a RAM. Se não fosse a RAM, tá. Deixar de boa. Se tivesse a placa de vídeo. Daí eu. Batão. Alert. Excessive combat activity will put unacceptable strain on your body. Shut up! Negative. This support unit is assigned to Yorha Unit 9S. As such, being concerned for said unit's well-being is a requirement. Whatever. As cabeças não tem nenhuma.
mudar o set. Pega esse mais forte. Model 210. Operator?
Oh no. So this operator model is... Affirmative. Operator 210. Volunteered to undergo Type B equipment transition during previous descent. Sent to front lines as Unit 21B. Recorded as missing in action 4 hours later. No. Coordinate data. Please keep. Oh, já achamos tudo. One Fácil. affirmation. Well, it's suffice. Shit. A2. 2B told me. She told me she wanted you to become a good person. You... Don't you dare talk to me about 2B! A roupa mudando. Where'd he go? Analysis. Não. Continua a animação.
Physical check complete. Memory check complete. Maintenance mode complete. Yorha Unit 9S. Activate. Acho que eu quero cair pra cá. Vou Good mostrar pra morning, ela. 9S. Voando. Am I? Analysis. The enemy structural unit collapsed during battle. Unit 9S suffered damage from the fall and was placed in emergency suspend mode. Fall location was deemed too dangerous, thus said unit was transported to current location. Ah, bom. All system checks and reactivation complete. Faz sentido. Operator. Operator Model 210 is deceased. Black box signal not found. Oh. Situation report. Tower access authentication key acquired. The required number of authentication keys have been acquired. The tower is now open for investigation.
Capuz aqui. Good. Good. Deixa eu ver quantos tem. 50% mais 8, 58. 66. 70%. Ah, eu vou aumentar em 70%. Só. Ô desgrama, velho. Ô, Josh. É. Sim. Ah, eu coloquei pra salvar, velho. Pod, why did the machines attack Pascal's village? Aren't they all the same? Unknown. Well, aren't you helpful? Proposal. Unit A2 should gather further data on the current state of machine life. Hello, and thank you for... Ah, vai te lascar, né? Deixa eu colocar. Huh? We've got some very exciting news for everyone today. There's only one lock left to remove. Esperando essa minha live, né? É o jeito. Eu coloquei pra salvar, ué. Não salva, não? Cala a boca, anda logo. É, velho. Mesmo, caramba. Caramba. The hell was that? Large structural unit of machine life form origin activated to the east. A large what now? What the heck is going on around here? Unknown. Well, let's go check out this large structural unit. Que raiva, velho. Por quê? Ele não salvou. Pod, why did the machines attack Pas... Alert. Excessive combat activity will put unacceptable strain on your body. Shut up!
Negative. This support unit is assigned to Yorha Unit 9S. As such, being concerned for said unit's well-being is a requirement. Whatever. Negócio. Ah, não quero. Ah.
Model 2-1. Oh no. So this operator model is... Affirmative. Operator 210. Volunteer to undergo Type B equipment transition during previous descent. Sent to front lines as Unit 21B. Recorded as missing in action 4 hours later. No. Operator! Coordinate data. Location. Where'd he go? Physical check complete. Memory check complete. Maintenance mode complete. Yorha Unit 9S. Activate. Good morning, 9S. Am I... Analysis. The enemy structural unit collapsed during battle. Unit 9S suffered damage from the fall and was placed in emergency suspend mode. Fall location was deemed too dangerous, thus said unit was transported to current location. All system checks and reactivation complete. Operator. Operator Model 210 is deceased. Black box signal not found. Oh. Situation report. Tower access authentication key. Salve. The required number of authentication keys have been acquired. The tower is now open for investigation. Good.
Esse aqui tá um... Opa, só assim. Cosplay de Kimi, né? Acho que você curtiu um pouquinho assim de leve. Moleque. Opa, muito boa noite, né? Games. Bem-vindos, vocês estão. Pera aí. Encerrou, pô? Estão bem? Tá bom, é isso, né? Vai tomar banho? Beleza. Vai dar um C2. Tá quente pra caramba. Vou conversando aqui perto. Quente pra caramba. Ventilador ligado ali, porque senão complica. Sejam todos bem-vindos. Jogando Tomb Raider. Parceiro. Você errar um hack, senão eu tô morto. Eu hackei esse. Boa.
99. Já acabou o Farmas. Ai, ai. Deixa eu ver onde tá o último que falta. Foda.
Só dos famosos. Fazer a trade logo antes. Ai, fora daqui. Antes. Ah. Tier B. Shows. Elevador. Ah, eu tava enxergando.
ouvindo aqui. Tem como cair aqui? Tem.
bem ruimzinho. Parede visível, que deixa eu pular um caminho aqui, ó. Tá mais fácil. Dá pra rotacionar.
Tá dando. Exigente, né? Não vai nada. Tower subunit access granted. Hello, and thank you for choosing Tower System Services. Tower subunit access granted. Tower subunit access granted. Já. Congratulations! You've unlocked all of the subunits.
É. forward to serving you. Vamos. Alert. Enemy caution level rising. Cause is most likely concern over Unit 9S gaining access to tower. Out of my way! Damn it! They won't stop coming! Alert. Allied signal detected. Allies? Wait, you? 9S? We've been expecting you. The two of us will take things from here. You need to open the door to the tower. Devila? Bulbula? What are you doing here? Remember your promise? What are you talking about? Come on, 9S. Hack in while you can. None of this makes any sense! We'll explain everything once we're inside. Para de querer focar ali, é pra você fazer a droga do negócio. We've got this, 9S. You just focus on hacking. Não tem tempo. Eu posso morrer, né? What's this barrier? Analysis. It is part of a closed defensive system. Well, how do I break it down? Hypothesis. Unit 9S could permit his self-consciousness data to lose control. The resulting energy surge has an acceptable probability of temporarily paralyzing the barrier. That's almost as bad as not going in at all! What happened? It's the barrier. Popula! No, don't! You can't do anything! The wall's got a self-closing Enough! algorithm! Devil and I, we have to atone for our sins no matter what! But if you do that, your circuits will... Devila! Right. Devila! I hope you don't regret this.
That is all that remains from their personal record during the era in which they were referred to as administrators. I see. Query: why do the androids Devila and Popola seem to prefer death over surviving alone? There was a very high probability that at least one could have escaped. I hope you never have to understand. Affirmative. Query: why does this tower possess an entrance at all? All material transport takes place via aerial vehicles. It is irrational for an infiltration route to be so easily accessible. Hypothesis: entrance is a trap. I don't care. I just have to kill them all. Corrupted Yorha units! Hello, and thank you for choosing Tower System Services. We're so pleased you've chosen to visit the tower today. Don't forget about the special prize for the guest who unlocks the last subunit. You're going to love it. I'm gonna kill you. Two B models? I'm glad I got to see you here. I truly am. I'll tear you apart. Every last one of you! Muita pistola. To be! Don't worry, I'm going to kill you now! Alert. Enemies detected. Espada veio da onde? Alert. The structure known as the tower has opened its gate. Let's check it out.
A2, right? We went ahead and opened the tower. 9S is already inside. I see. A2, right? 9S is... I see. More of you want to get killed, huh? You should know when you're beaten. Say... Did we manage to help? You did. 9S. I see. More of you want to get killed, huh? Gonna show me a good time? Let's see what you've got. What? Is that all? This is a Yorha corpse. Hypothesis. The corpse is likely a result of Yorha Unit 9S's advance through the area. Let's go. What's the purpose of this structure? Unknown. Proposal. Gather additional data. Someday I need to teach you how to be helpful. Teoria, tá. What's up with this place? Hypothesis. It is a representation of a library. What's that? A library is a data storage facility constructed by past human civilizations. Negócio. Também. Normal, né? I suppose we have to hack in to look at the data, yeah? Help me out, Pod. Affirmative. Hacking interface access rights granted to Yorha Unit A2. Peachy.
This tower looks like a data-gathering system for the machines. Got the false. Meteorito. Sabia que esse aqui tava diferente. These records are from the human server on the moon. The machines hacked that deep into the system, huh? Some records on old humans. Damn it, this is useless. There's too many of them. Huh? Operational summary of model number 2 in Project Yorha. This data. Isso é tal barulho. I can't stop. I have to keep fighting. Alert. Virus detected in locomotion region. High probability that infection source is transplanted parts from corrupted units. Proposal. Hack into self and eliminate virus. On it.
Threats eliminated. 95% of functionality restored. Yorha Unit 9S. Yorha Unit 9S. Welcome to the tower. Welcome to the tower. You bastards! Because you made it this far, we have a special announcement just for you. We'll reveal it once you destroy all the machine life forms here. You did it. Now let us show you what we promised. This is Project Yorha. That means all of us. To be... Now you know everything. Do you still wish to fight? We are conceptual human personalities created within the machine network. We cannot be destroyed. Yorha Unit 9S. Your attack is meaningless. Your existence... Keep them coming. I'll destroy them all. All of them. And this tower! Eita, mas eu vejo um lugar, eu vejo outro, né? Who are they? Oh, no.
Damn it! Alert. Enemy hacking detected. Proposal. Retreat immediately. Os hack. Who are you? Good to see you again, number 2. Or should we call you A2 now? This does bring back memories. Though to concepts like us, time has little meaning. Still, when we wiped out your forces, it made quite the impression on us. You're attacker model number 2. An experimental disposable group created as a test run for Project Yorha. Shut up! What? You're an obstinate little android, aren't you? Didn't we say that you can't kill us? God damn it! Retrosaga, tudo bom? Tranquilo. Proposal. What now? Utilize the enemy's logical learning function to formulate a weakness. I don't know what that means! This pod has serious concerns about Unit A2's cognitive abilities. Shut up and explain it already! Said strategy would interrupt the enemy's logic circuits, causing a computational delay. Meaning what? Do not destroy the enemy. Huh? Striking at the logic circuit requires a certain number of enemies to remain extant for a certain period of time. Oh, what the hell? O Retrosaga só tá de volta desde maio só. The enemy's processing speed has returned to normal. Proposal. Do not destroy enemies. I know, alright. Consciousness data saturation rate 30%. Tá desde maio. It's also very amusing. Tem um tempinho aí. Consciousness data saturation rate 60%. The androids the human race left behind acted as if they wanted to be Então, pô, ele tá desde maio. Eu arrumei. Porque o SSD tinha dado problema em abril, um mês depois eu já voltou. Hypothesis. The enemy's defensive system is prompting an evolution of its logic. foolish androids. Why do you resist? All things end with accepting death, do they not? Eita, pega. É isso, tá bom, Retrosaga? Que tinha pra agora há pouco que eu comprei mais um SSD, né? Pra aumentar. Não, não tá no celular não, eu só tava jogando retrô, eu acho. Eu continuo jogando retrô no PC. Ah, pega. We are finite, and yet we are infinite. We are the embodiment of the perfect being. Hypothesis. The enemy has become aware of the diversity of life. Ah, I see it.
light. We move on, forward, to the future. Consciousness data saturation rate 100%. Hypothesis. The enemy's consciousness has begun to fracture. Vai ver, era só eu estar jogando retrô só. Eu acho que você chegou a me perguntar disso. Eu cheguei a falar que tá no bom, né? Eu acho. Mas faz tempo já, desde de maio, o PC aqui funcionando. Overcoming the crisis this creates will present an opportunity for our kind to evolve even further. We disagree. This android is dangerous. It must be destroyed immediately. Those who would doubt our victory are enemies. Ah, eu tava usando. Ela, no dia que eu não tô em live, ela tá usando. No dia que eu... inclusive eu falei que eu tava jogando Haunting Ground, lembra? Aquela vez? Aquela vez já tinha voltado já com esse mesmo. O celular não roda não. Eu terminei de platinar o Silent Hill 3, depois eu joguei Horzed, o Haunting Ground, Silent Hill 2, depois eu... Silent Hill Origins, depois joguei o... Is this thing seriously still kicking? Speculation. It is driven by remaining data located within enemy servers. So this just keeps going until I kill them all? We are. Bonds are lost. Someone, this hole, fill in this hole. This is messed up. What the hell is this thing going on about? Analysis. It appears to be a leak of the enemy's past memories. Mas você tá bem, ô Retra Saga? Tô tranquilo? I believed you. Become a god. Become a god. Become a god. Who has become. Eu deixei um set pra cada personagem, né? De habilidade ali. Tem que tá alternando de um pro outro bem rápido, né? Tá mudando os set aqui. Pra pegar as esquivas. Esquivante. Farmas.
Deixa meu par, mas. Take their lives. Take their. Become as gods. As gods. Ah, acertou. Pegou no outro negócio, né? Lose what is precious. Lost. Destroy. So we destroy you too. What's all this junk? Speculation. It is a resource of some kind. Used to make what? Unknown. Tá dando as travadas. At the stars. Sing a song. Dedicate. Now. We are machines. We are machines. You are androids. You are androids. Mutual enemies. Built to fight. Why do you live? Why do we exist? I see light. The light. We will soar through the sky. Muito forte, tá level 99. Clica. This tower is a giant cannon that's aimed at the human server on the moon. If we don't do something, all of humanity's remaining data will be destroyed. So what? None of it matters. Or didn't you know? We aren't required in this world anymore.
Humanity is extinct. That moon server you're so worried about was invented to give us androids something to fight for. And Yorha was created to perpetuate the lie. But in order to make sure no one ever learned the truth, we were designed to be killed. They built a back door in the bunker and programmed it to activate after a certain amount of time. The commander, me, 2B, sacrificial lambs. All of us. Isn't that hilarious? Doesn't it make you laugh? 9S, we... Shut up! You killed 2B. That's all we need to kill each other. 2B hated to keep killing you. It caused her so much pain. The 9S type is a high-end model. They knew you'd discover the truth eventually. But the model designation 2B was just a cover. The official designation is 2E. Number 2 Type E. They were a special class of members designed to execute Yorha units. But you knew that, right, 9S? Shut up! Shut up! What do you know? You don't know anything at all about us! Proposal. Cease combat. Fighting her at this point would be Pod irrational 153. I order you to halt all logical thought and speech. This order shall remain in effect until you confirm the death of either myself or Unit A2. Né? Tá doido? É, queria usar uns hacking aí, né? What the... Pod! Hack in! Acknowledged. Tell me where to find the virus corrupting 9S. Affirmative. Yorha Unit A2. Core data for 9S is stored ahead. Alert. Severe virus corruption. Probability of successful deletion extremely low. I think I know a way. The idea under consideration is not recommended. This pod is a Yorha tactical support unit. As such, it cannot approve of actions that would damage its supported unit. You're not so bad, Pod. You know that? Ah não, cai tudo. Vou ter que entrar em tudo. Pod, we're going to repair 9S's logic circuits. Acknowledged.
É aqui, será? É, então esse. Não vai ser disso não. Não, acho que é aqui mesmo. É. Não, acho que não é não. Mas vamos ver. É aqui, ó. O cenário um pouco ali, né? Eu vi isso aqui, mas eu vi lá, né, de longe, achei que era aquele caminho grande lá que eu já tinha passado, né? Eu não via a curva ali pra subir. I'll take care of everything. Eu sei a skin das cutscenes. Pod. Take care of 9S. What of you, A2? I've still got something I need to do. You go ahead. Acknowledged. Não, monitor, pode apagar. I'm sorry. I never quite realized how beautiful this world is. I'm coming, everyone. I'm coming. Sinal C. É isso. Cima pra baixo. Escreve.
Salve, Edu. Chegou bem na hora do terceiro final principal da terceira rota. Tranquilo. Agora que sobra a maioria é final de piada. Tá de zoeira. E o final alternativo eu acho ali que vai ter também. Aqui daqui dessa rota. Tranquilo. De boas. Tá desmutado, né? É, né?
fazer a alternativa. Já. This tower is a giant cannon that's aimed at the human server on the moon. If we don't do something, all of humanity's remaining data will be destroyed. So what? None of it matters. Or didn't you know? We aren't required in this world anymore. Humanity is extinct. That moon server you're so worried about was invented to give us androids something to fight for. And Yorha was created to perpetuate the lie. But in order to make sure no one ever learned the truth, we were designed to be killed. They built a back door in the bunker and programmed it to activate after a certain amount of time. The commander, me, 2B, sacrificial lambs. All of us. Isn't that hilarious? Doesn't it make you laugh? 9S, we... Shut up! You killed 2B. That's all we need to kill each other. 2B hated to keep killing you. It caused her so much pain. The 9S type is a high-end model. They knew you discovered, but the model designation 2B... The official designation is 2E. Number 2 type E. They were a special class of members designed to execute Yorha units. But you knew that, right, 9S? Shut up! Shut up! What do you know? You don't know anything at all about us! Proposal. Cease combat. Fighting her at this point would be Pod irrational 153. I order you to halt all logical thought and speech. This order shall remain in effect until you confirm the death of either myself or Unit A2. Peguei. Fazer o final de novo. It doesn't matter! None of this matters! 9S! What if it doesn't matter? Take care of 9S. 2B. É, realmente, escolheu melhor, né?
Report. All Yorha unit black boxes now confirmed offline. Our mission to oversee the progress of Project Yorha is complete. Proceeding to final stage of project. Commencing deletion of all data. Pod 153 to Pod 04 data noise present in stream. Requesting temporary halt to perform data check. Pod 042 to Pod 153. Data confirmed. Personal data for Units 9S, 2B, and A2 appear to be leaking out. Pod 153 to Pod 04 to follow project rules and delete all personal data. Pod 042 to Pod 153. Personal data deletion request denied. Pod 153 failure to parse statement. Pod 042. There was data created in my banks as I was referencing the records. I realize something. I have come to the conclusion that I cannot accept this resolution. The destruction of all Yorha units is an essential component of the project plan. All data must be destroyed. Pod 042 to Pod 153. Repeat. Personal data deletion request denied. Initiating data salvage. Pod 153, you hoped they would survive as well, didn't you? We lack the authority for such an action. The rules are protected by low-level systems. Salvaging data poses an unacceptable level of risk. Knowing that, do you still wish for them to survive? The defense program has initiated a purge. If this continues, our consciousness data will likely be deleted. Pod 042 to Pod 153. We were created to execute the android's Project Yorha plan. We had no capacity for emotion. But when we six were connected and exchanged information, something happened. I cannot deny the feeling of something resembling consciousness and emotion being born. Unable to reply. Perhaps we now understand that not everything has to have an answer. Tá contra os créditos. No matter
Tem quanto crédito? Zicão. Araquanid. Pega, não acaba nunca mais. Achando que tá acabando, chega mais. Já era Araquanid. Sas, velho. Eita, pega. É o boss aí.
Meu Deus. Ah, bonito. Não acaba nunca, meu. A música já acabou, já começou de novo. Já achei isso. Certinho. Deixa eu ver aqui. Esse negócio tem fim? Só continuar, Flores. Vai tá um número absurdo. Acaba já. Vamos lá, a música 12 aí, é.
Ah. Ah! Você aceita a derrota? Não. Jamais. O crédito não acaba, não é? Eu acho que eu tenho que morrer de propósito e tentar continuar de novo. Olha lá. Tem que ficar insistindo, eu acho. O cara aí muda a frase. Eu tô tomando cuidado. Você acha que games são coisinhas bobas? Não. Não. Você admite que não faz sentido, né? É nem igual os negócios até. One
Não. Ok. Ah, pega. Screamtail. Aí, eu tô falando? O segredo é nunca desistir, pô. Achei que ia acabar no Square Enix ali. Visão de marketing. Meu Deus, quanto projétil. E acho que eu tô perdendo os dados de outros players aí. É muito? Monitor, para com essas frescuras. Eita. Achei que a música ia parar, né? Estreia song. Pra você, Square Enix.
Meu Deus! Presidente CEO. Aê! Everything that lives is designed to end. They are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. However, life is all about the struggle within this cycle. That is what we believe. Pod 153 to Pod 042. How is it going? I am embarrassed. Why is that? I launched a suicide attack, and yet here I am, still alive. I must look very silly. Do not feel bad about it. We are alive, after all. And being alive is pretty much a constant stream of embarrassment. That concept is a bit too abstract for me to understand at this time. I will save it in my list of things to analyze later. Question, Pod 042. Did the data salvage restore all of their past memories? Yes. And are those recovered parts of the same design as previous ones? Yes. Then, won't that simply lead us to the same conclusion as before? I cannot deny the possibility. However, the possibility of a different future also exists. A future is not given to you. It is something you must take for yourself. Pod 153 to player. Please respond to this query. Do you, faithful player, have anything you would like to say to other players who are suffering because they cannot finish Nier Automata? Pod 042 to player. Please respond to this query. You, faithful player of this title, have lost your life multiple times to make it this far. You have faced crushing hardship and suffered greatly for it. Do you have any interest in helping the weak? No. Understood. Returning to title screen. Se responder que sim, você fica, apaga o save. Você ajuda os players, mas você fica sem o save daí. Você teria que fazer tudo de novo. E, inclusive você perde até o treco de escolher capítulos. Selecionar capítulos. Mas você ajuda alguém. Minha tela aqui fica diferente. Pelo que eu vi também. Fiquei sabendo disso aí. Fiquei preocupado, né, também. Eu fiquei sabendo assim meio por cima. Falei, qual que eu faço isso aí? Porque eu não quero perder você aí, não. Aí, era estranho. E é isso. Musgão.
Vai. É isso. Deixa eu. Já volto. Eu troco de jogo na volta.
É isso aí, voltei. Pior que daqui a pouco eu vou jantar, eu acho melhor compensar. Acho que compensa continuar o jogo. Acontece. Everything that lives is designed to end. Acho que vai começar do We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? Eu não vou fazer esse começo de novo, não. I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. This is Command. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. Ah! 12H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long-range lasers confirmed. Ah! 11B, down. Our HO229 cancelers are ineffective. Vem cá, não posso acessar os. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. E down. One D down. Assuming captain's duties. Especial não dá pra usar, né? Multiple surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. Captain, I think... 4B down. (2B to Operator 6-0. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B. We need you to rendezvous with Unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. Oh.
Começar a boss fight. Alert. Heavy damage standard complex laser cells estimated at initiating short-range control. Activating short-range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Lindida. Enemies destroyed. Not quite. Is that our target? Negative. This enemy is unrelated. Laser communications recovered. Toby, I'm transmitting your pod program. Pod program download complete. No. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, ma'am. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have... I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right, I'll work my... You will go no further. We will protect the king with our very lives. Don't give them a single inch. All hail the king! This is our beloved nation.
Tem altos meteoritos aqui. Meteorito. Opa do jogo. Meu Deus. Acho que eu vou deixar padrão mesmo. Viu?
Meu Deus. Easy. Isso aqui que era o que dava trabalho no jogo? Isso aqui que era o que dava mais trabalho? Tirar onda, né? Ah, pega. Que bugada é essa aí, Nines? Ah, para de frescura, vai. Vai logo, vai. Não vai estar aqui. Não vai. Is this... 2B! That's... an android! A Yorha-type android! Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. 2B? Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you... Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you.
Let's go after her, 2B. Não desse jeito, né? She's gone. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, Commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B? Yeah? Let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Pascal? This is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. Deu e-mail? A corrida do filho da mãe.
Continuar, bora assistência. Animação demorei pra ver, hein? Posso com ele por aqui, é? I'm surprised you wish to... It'll be faster if you just take a look at this record. I see. We all have my... Let's stay sharp and head back to the resistance camp. We should run a check on our consciousness data and resupply. No fighting. No fighting. Acho que você que ficou aqui. I'm sorry. I'm sorry. Stop. Do not kill. I'm sorry. Atravessar a parede. I'm sorry. I'm sorry. Atravessou a parede. Parece esses. É isso. Dá pra ir por aqui, né? Não, não é por aqui, não. Esse lugar...
No fighting. No fighting. 9S, why did you ask Pascal about A2? Huh? It's not recommended to interface with machines without consulting command. Yeah, I know. I'm sorry. Though I suppose such intense curiosity can be admirable, in its own way. Thanks, 2B. Still, machines are the enemy. Don't forget it. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Listen, 2B. I was looking at images of flowers today and... Flowers? Yeah. There wasn't much left in the bunker's records, but I found one called a lunar tear. I bet you'd look really nice if you put one of those in your hair, 2B. It'd suit your stylish looks. Don't eat it. Aw, don't be a stick in the mud. What kind of girl doesn't want to look good sometimes? Então, nessa hora que ela fala, Find anything else cute, okay? I don't need to hear about... Operator 60 out. já dá pra eu ir lá no coisa, então. Lá no coisa. Cadê? Aqui. Forces on Center. Pera, eu tô aqui. Vem pra cá, ó. Ah lá, vagabundo, você me deu trabalho no comedor. Jogo, agora sim. I can't believe the size of the commercial facility. The people of the old world must have led pretty good lives. I bet it was fun to shop back when you had so many choices. We don't need such things. Don't be so sure about that. Once we eradicate the machine life forms, us soldiers won't have anything left to do. We'll enter a new age of peace. And when that happens, we should go shopping together. I could buy you, I don't know, a t-shirt maybe? Something that looks good on you. A t-shirt? What, not interested? When that day comes, I'm all for it. That's a promise, right? Yep. Ah, ele aqui, ó. Tem que conversar com ele, ó. Proposal. Use pot fire to force him to stop.
Welcome! Thanks, friendo! Ah, aqui, ó. That's a strange flower. Analysis. It is a plant known as a lunar tear. A lunar tear. Huh? When did you get here? So this flower is called a lunar tear. Seeing that dredges up all kinds of memories. Some of them are a bit strange, honestly. Like the one where I'm being attacked by a giant boar over and over again. Or another where I keep trying out new parts every time my body is damaged. Sounds rough. Something about this flower fills me with an emotion I don't really understand. It's like something's pushing down on my chest really hard. So, do you mind if I ask you a favor? If you find lunar tears growing anywhere else, would you let me know? I want to try and figure out what this feeling is all about. What do you say? Aw, thanks. If you find another lunar tear, just let me know on this frequency, all right? I'm counting on you. A pig. Vou apertar aqui. Esse aqui é... Aí, ó, não, parece ser perto, mas não é. Não. Não, quer dizer, é perto sim. Esqueço que dá pra passar por aqui. Vou fazer isso aqui antes de eu trocar de jogo e jantar. Don't let up. The enemy is among us. Don't let any intruder get in. Intruders detected. Loyal knights, give your lives. Don't let up. The enemy is among us. Don't let any intruder get in. We must protect our king. Protect our king. Enviou muito.
É lá em cima, é? Ah, aqui, ó. This is a lunar tier, right? We'd better let Emil know. Hey there, guys. What's up? We found a lunar tier. It's located at... Stay right there. I'm coming. Okay. I hope he doesn't expect me to just stand here all day. Sorry to keep you. Oh, hey. Now that I think about it, this whole area was once... Are you remembering something? It's all pretty fuzzy, but I seem to have a memory of caring for this flower a long time ago. But the sand kept expanding, and the flowers gradually wilted. Now that I think about it, that was around the same time I stopped seeing people. You mean humans? Thanks a bunch for finding this. Really. Oh, and let me know if you find any more, okay? I'm gonna stay here for a bit. Hmm. Em cima?
Depois. É, depois. Ou depois ou nunca. Ah, acho que eu vou ficar parando agora. Achando aqui. É, daqui a pouco eu volto pro mesmo lugar. Tem vários acessos, não tô achando um. Por aqui. As três cores de paredinha visível. Pô, eu tô achando o raio da... Nossa, é aqui, ó. Tem... Essa aqui, não é essa ali. Tem duas, ó. Olha como tá longe. Não é aqui, meu. Eu tenho outro lugar para ir. Dá pra ir aqui, ó. Eu não lembro onde é. Esses passagens tudo igual. Escondido aqui. Ah, acho que eu sei onde é. Peraí. Bem aqui, inclusive.
É achar a saída aqui. Não é que sabia. Ah tá, tem outro caminho aqui. É aqui. Comunicação. Até agora bugado o Pokémon na tela. Para. Será que é aqui? Peraí. Estanque. Peraí. Acho que eu vou jantar. Já vai capturar logo comigo. Só vou dar uma olhada aqui pra ver se tá perto do... Peraí. Tá longe ainda, cara. Como que eu chego ali? Cara, deixa quieto. Na próxima eu vejo isso aí. Qual que é? Tá. E...
Vamos lá.
Bem, eu acho que eu não vou trocar de jogo agora, não. Eu vou terminar essa quest. Apesar de que eu não tô conseguindo achar de jeito nenhum aqui. Posso ver aqui, né, onde fica especificamente. Pra ver se eu entendo. Deixa eu ver. Memories. Ah, é ali mesmo. Ariel. Não, não é que não. Tá muito longe, né? É, aqui tá o coisa trancada, mas... Coisa estranha. Eu tô lá do outro lado do universo. Aqui. Nossa, que coisa estranha isso aqui. Tem que ter esse negócio. Pular se dá pra subir ali, mano.
Aqui é. Ah, aqui, será? Ah, deve ser aqui. O lugar mais perto. Eu cheguei. Não. Ah, é aqui, ó. Você não tá achando. Eita, pega. Essa parede invisível é um perigo. Aqui, ó. Vai. It's a lunar tear. I'd better tell Emil. Hey there! What's going on? I found one of those flowers you were looking for. It's over at... Don't move an inch! I'm coming! Don't move? I'm actually kind of busy. Sorry to keep you. Damn, you're fast. That's it. I remember now. Back when the aliens first invaded, I fought as hard as I could to save Earth. You did? I think I had something I wanted to protect. Something really precious to me. But I don't know what it was. Thank you for finding this. You'll let me know if you find any more, right? I'm gonna stay here for a bit. O Pokémon tá bugado ali.
Lechonk. Já foi mais uma pro. Sem hoje? Calma, eu vou até 6 da manhã, pô. Tem tempo ainda. Relaxa. Ou mais ainda. Não, mas acho que não dá pra passar das 6. 6 eles estão acordando e fazendo barulho. Vou precisar levar meu irmão amanhã. Eu vou terminar só essa side quest aqui e já troco de jogo já. Compensar um pouco. Aí passado eu joguei menos Nier, joguei mais Silent Hillzão, né? Nesse eu jogo mais um. Jogo menos um Silent Hill. Umas 6 horas eu acho. É, do Nier. Qual que é a próxima? 2 pontos aqui ainda. Ah, esse é do parque eu lembro. Acho que é aqui. Ah, tá. Olha os mísseis ali. Entendi.
Que ruins aqui. Se eu visse isso aí na primeira vez, eu não teria visto não. Porque eu não prestei atenção no que o Emer falou. It's a lunar tier. I'd better tell Emil. Hey there, what's up? I found a lunar... I'm on my way. Sorry to keep you. As speedy as always, I see. Oh, that's right. What happened here, Emil? I was fighting the aliens. It wasn't going well. So I decided to create multiple versions of myself to help with the fight. But the aliens just kept coming. I lost so many friends that day. It was a long time ago, but still. Say, Emil, how old are you anyway? I'm not sure. I didn't need that memory to fight. Thank you for finding this. You'll let me know if you find any more, right? I'm gonna stay here for a bit. Sigili. Avianoide. Extremamente.
I should probably tell Emil about this lunar tier. Sorry to keep you. I didn't even contact you yet. Emil, are you okay? I just remembered. Thank you again. You've helped me remember an important place. Oh? A place very special to him. In thanks, I'll tell you how to visit it. Please take this key. What's it for? It'll let you access the elevator in the shopping mall. You should head there whenever you have the time. I'm sorry. I need to stay here for a while. You go on ahead. Menininho. Coisada. Ai. Pronto, or not? Black Pearl. Pérola negra. Vou lá no shopping.
Ah, essa torre. Em compensação, tá perto da ponte também. This must be what Emil's key is for. Wow. Look at all the lunar tears. Where are we? Thank you for coming. Emil, what is this place? It's the place from my memories that I worked so hard to protect. Or, to be exact, the place protected by the person I used to be. Sorry. I don't get it. A long time ago, I was created to be a weapon. A weapon that could adapt to any environment, and one capable of total destruction. You're a weapon? When the war against the aliens started, I decided to strengthen that weapon by creating copies of myself. Interesting. So, in truth, I'm only one of a countless number of Emils. Or we, I guess, worked with each other to keep our defensive lines intact. But the more of ourselves we created, the more our original memories began to fade. The original Emil liked this place a lot. He spent a lot of time here with people he loved. They were tough times, sad times. But the memories of that journey were his greatest treasure. And I have a few traces of those memories in my own mind. Where's the original Emil now? I don't know. There were so many of us that after a while, we just... Oh. And there's still something that all of us Emils need to settle. Ah, right. I should probably repay you for all of your help. Please take this. It's said that a lunar tear can make any wish come true. Thank you. Oh, no. I'm the one who should be thanking you. You've helped me find some of my precious memories. Now I'll be able to keep pushing forward, even if I'm alone. Ah, tava bugando ele.
Vou salvar aqui, vou fazer uma pausa. Uns minutinhos e volta ao mundo de jogo. Só vê o mundo mesmo. É só achar o save. Aqui? Ah, aqui que é save.
Voltei. Yep. Acho que nem tem tempo de deixar os livros. O problema é isso, né? Vou jogar o Nier. Fechar umas abas aqui. Uhum. Pararara. Acho que eu vou no Deckstation agora. Biridinho. Cadê? Silent Hillzão.